Good afternoon, all of you. So, shall we start our lecture? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, already in the last lecture, we have discussed the theoretical as well as derivative part or mathematical part of the Hall effect. Once again, within 2 minutes, we will discuss what we have discussed in the last lecture, and we casted our today's point. So, what is the statement of the Hall effect? Hall effect is, it is the piece of current carrying conductor. It may be conductor or the semiconducting material. If we place this semiconducting material in the uniform magnetic field, then what we observe? We observe there is the voltage generated, and that this phenomenon and that generated voltage is perpendicular to the both. One is the direction of the current flow, and the second is the direction of the magnetic field. So this phenomenon is known as the Hall effect. The whatever voltage is generated in that semiconducting material, that generated voltage is known as the Hall voltage. So for that, there are 3 different equations. Using these 3 different equations, we can determine or we can find the value of VH. So tell me, what is the first equation for the VH? VH साठी आपण पहिली इक्वेशन कोणतं फाइंड केलं तर VH is equal to B into J into W divided by P into E. So here VH is the Hall voltage, B is the magnetic field, J is the current density, W is the width of that semiconducting piece, whatever piece we have used. P is the concentration of holes, and E is the charge on that holes. This is the first equation. What is the second equation for the Hall voltage? Yes, tell me, what is the second equation for the Hall voltage? VH is equal to, we know the current density is nothing but current density J is equal to I divided by A. J is the current density and I is the current, A is the area of cross section. If we put the value of J is equal to I divided by A in this equation, then what we get? We get VH Hall voltage is equal to B into I into W divided by P into E into A. This is the second equation to determine the Hall voltage. And what is the last equation for the Hall voltage? Hall voltage साठी आपण last equation कोणती यूज केलं? What is the last equation for the Hall voltage? If W, आवाज येत नाहीये सर. हॅलो, सर्वांना आवाज येत नाही? सर येतोय आवाज. येतोय सर आवाज. येतोय सर. प्लीज चेक, ज्यांना आवाज येत नव्हता ना त्यांनी थोडस रेंज मध्ये या. तुमचं कनेक्शन प्रॉब्लेम आहे, आय थिंक. Okay, so what is the third equation for to determine the VH? If we consider W is the width of that semiconducting material and T is the thickness of that plate, then equation for the area A is equal to W into T. जर का ही जर value आपण इथं put up केली in this equation, then what we get? The third equation for the VH is equal to B into I into W or width divided by P into E into W into T. This width gets cancelled, and the remaining terms VH is equal to BI divided by P into E into T. These are the 3 different equations for the Hall voltage. हे जे लास्ट असं थर्ड इक्वेशन आहे तिथे येऊन आपण काय केलं तर थांबलो होतो, आणि यालाच आपण म्हणतो हॉल व्होल्टेज. इथपर्यंत ते डेरिव्हेशन आहे. मग यालाच कनेक्टिंग मध्ये तुम्हाला पुढचे एक छोटस 2 ते 3 स्टेपचं इक्वेशन विचारलं जातं की व्हॉट इज मीन बाय द हॉल कोएफिशियंट. हा झाला तुमचा हॉल इफेक्ट आणि हॉल व्होल्टेज. व्हॉट इज मीन बाय द हॉल कोएफिशियंट? फॉर द हॉल कोएफिशियंट there is the one definition. What is the definition for the Hall coefficient? Hall coefficient is the ratio. Hall coefficient हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे? RH indicates the Hall coefficient. RH is the Hall coefficient. So it is the ratio. कशाचा आहे हा रेशो? हॉल फील्ड. हॉल फील्ड किती आहे तुमचं आपण इंडिकेट करतो. हॉल फील्ड इज द EH.
It is the ratio Hall filled per unit current density means divided by J. Hall filled per unit current density per unit magnetic field. Per unit magnetic field. This is the mathematical form of the Hall coefficient. मग जर काही तुम्हाला मॅथेमॅटिकल इक्वेशन दिलेलं असेल, यस हॅलो, क्लिअर येत नाही सर तुमचा. Sanika, may I audible clearly? Sanika, hello, 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 Sakshi, Rohit, Chavan, may I audible clearly? Yes sir. Yes, sir. Rachna, Ritesh, Jagtap, may I audible? Yes sir. एकदम व्यवस्थित येतो सर्व आवाज? हो सर. माझी स्क्रीन तुम्हाला विजिबल दिसते व्यवस्थित? Yes, Yes sir. Yes sir. I request all, please check your network. Due to your network issue, तुमच्या नेटवर्क इश्यू मुळे तुम्हाला ऑडिओबल आणि जो काही जर का तुम्हाला स्क्रीन विजिबल नसेल तर त्याची प्रॉब्लेम येते. थोडस तुम्ही रेंज मध्ये या. थोडस तुमच्या एरियामध्ये जर क्लायमेट खराब झालेला असेल तरी सुद्धा तुम्हाला रेंजचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ओके, सो प्लीज चेक युअर नेटवर्क. जर का माझ्याकडून काय प्रॉब्लेम आला तर सर्वांनी मला पटकन सांगा की सर सर्वांनाच प्रॉब्लेम होते, म्हणजे दोघं चौघं जर म्हटलं तर मी समजून जाईल की माझ्याकडून प्रॉब्लेम आहे. ओके, ठीक आहे. काय आपण सांगत होतो? हॉल कोएफिशिएंट. ओके, दिस इज द मॅथमॅटिकल expression for the Hall coefficient. RH is the Hall coefficient, and using this equation, how we define or how we state the Hall coefficient? So Hall coefficient is the ratio. काय रेशो आहे तो? Hall filled per unit current density per unit magnetic field. But you know, तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज द EH. EH आपण म्हणजे काय यूज करता? EH हॉल फील्ड इज इक्वल टू, जिथं आपण इक्विलिब्रियमची टर्म यूज केली बघा, FE इलेक्ट्रिक फोर्सच्या टायमाला तिथं तुम्ही यूज केलं बघा, EH च्या ठिकाणी पुटअप केलं. येस, व्हॉट इज द EH हॉल फील्ड म्हणजे काय म्हटलं होतं तुम्ही तिथं? EH इज इक्वल टू म्हटलं होतं का हॉल व्होल्टेज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दॅट सेमीकंडक्टिंग प्लेट और दॅट पीस. Yes or no? EH is equal to VH divided by W. Yes? का मी तुम्हाला ते दाखवू देत कुठे यूज केलं ते? दाखवू देत? Yes. Yes, I will show it. Just 1 minute. Just 1 minute. I will show it. I will show it. थोड़ा सिस्टम लोड होते. Okay, here. Yes. Okay, see here. FE is equal to FL. My screen is visible.
Yes, FE sir. इज इक्वल टू FL. आता इथे म्हटलं होतं बघा, FE इज इक्वल टू E into EH is equal to E into VH divided by W. Means hall filled EH is equal to VH divided by W. VH divided by W. Yes? Equation number 4 मध्ये यूज केले बघा आपण. Yes? See here. EH Yes, म्हणजे sir. काय आहे तुमचं? VH divided by W. Okay, again. Okay, again, RH, as per the definition, RH is equal to EH divided by J into B. But we know, what we know, EH is equal to VH divided by W. VH divided by W. So if we put this value, EH is the value, yeah, all coefficient च्या value मध्ये जर equation मध्ये put up केलं तर आपल्याला काय भेटते हो? What we get? RH is equal to here. Yes, tell me. RH is equal to VH divided by W whole divided by J into B. This is the second equation for the Hall coefficient. What is the Hall coefficient? Hall coefficient साठी second equation काय use करणार? RH is equal to VH divided by W whole divided by J into B. जर का तुम्हाला एखादं न्यूमरिकल विचारलं, त्या न्यूमरिकल गिवन न्यूमरिकलच्या व्हॅल्यू जर गिवन व्हॅल्यू तुमच्या या इक्वेशनला सुटेबल असतील तर तुम्ही हे, this is the first equation and this is the second equation. Using the second equation you can determine the value of RH. तुम्ही RH ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. Any doubt? Any question? Any doubt? Any question? Okay. You know there is the one equation for the Hall voltage. Hall voltage तुम्हाला एक इक्वेशन माहिती आहे का? तीन इक्वेशन आपण जे डिस्कस केले त्याच्यात पहिले इक्वेशन कोणतं होतं? What is the first equation for the Hall coefficient? Hall voltage. Hall voltage आपण पहिले इक्वेशन कोणतं डिस्कस केलं? VH is equal to B into J into W divided by PE into PE. Okay. तर हे जे इक्वेशन आहे आपल्याकडे, या इक्वेशन मधली जर ही RH ची व्हॅल्यू, सॉरी, हे VH साठी जर इक्वेशन आपण मॉडिफाय केलं तर काय इक्वेशन मॉडिफाय होईल VH साठी हे इक्वेशन? यस यस यस, काय इक्वेशन मॉडिफाय होईल? यस, हा, किंवा आपण जर का हे इक्वेशन, we call this is the equation number 3. If we put equation 3 in equation 2, then what we get? What I say? If we put equation 3 in equation 2, then what we get? Yes, tell me. Resultant equation. मी 3 नंबरचं इक्वेशन जर का 2 नंबर मध्ये पुट अप केलं तर मला काय भेटेल इक्वेशन? RH is equal to, या VH च्या ठिकाणी मी हे इक्वेशन नंबर 3 पुट अप केलं. यस, टेल मी. हा, यस, हा, BJW, हा, divided by PE divided by PE whole divided by W BJ. ओके ओके, ठीक आहे. त्याच्यातलं टर्म कॅन्सल होतील का? दिस B J and W. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So RH is equal to remaining terms 1 divided by PE. Again, in the given numerical, if given values are suitable for this formula, then using this equation or this formula you can find the value of RH Hall coefficient. इथून सुद्धा तुम्ही Hall coefficient find करू शकता. Okay. Okay, so suppose we call this is the equation number 4. याला आपण equation number 4 आपण RH साठी एक लास्ट इक्वेशन यूज केलं बघा, सॉरी, VH साठी एक लास्ट इक्वेशन फाइंड केलं. VH इज इक्वल टू, ते लास्टचं इक्वेशन कोणतं होतं? VH इज इक्वल टू, लास्ट इक्वेशन B into I divided by, लास्ट इक्वेशन काय सांगितलं? B into I divided by P into E into T. यस यस, इथं RH आहे का कुठे या इक्वेशन मध्ये? या इक्वेशन मध्ये RH ची व्हॅल्यू आहे का कुठं? यस, या इक्वेशन मध्ये RH,
Where is RH in this equation? 1/PE. Yes, very good. जर का मी इथं म्हटलं 1 into B into I, याच्यामध्ये काय फरक पडतो का 1 म्हटलं तर into 1 केलं तर No, नाही. sir. म्हणजे असं म्हणू शकतो का 1 divided by PE is the RH, is the RH. So VH is equal to RH into B into I divided by T. The last equation. How we modify this equation for RH? हे equation आपण RH साठी कसं modify करू? How we modify this equation for RH? Yes, and this is the last equation of this chapter. RH is equal to, how we modify this equation for RH? RH is equal to VH into T upon B into I. Yes, very good. This is the last equation for the Hall coefficient. RH is equal to, Hall coefficient is equal to Hall voltage into time divided by magnetic field into the current. This is the last equation for RH. This is the last equation for RH. Okay, the last part on the last assignment question from this chapter is the applications of the Hall effect. There are 3 different applications of the Hall effect. The first application is to determine the type of semiconductor. Okay, if the value of RH, you know the RH value आपण काय सांगितलं, RH is equal to 1 divided by PE असं म्हटलं. Yes, what is the P? What is the P? P काय आहे? Concentration of holes. Concentration of holes means this semiconductor is P-type semiconductor or N-type semiconductor? P-type semiconductor. We have second equation, RH is equal to 1 divided by NE. Second equation बरोबर आहे का RH? Yes, sir. काय सांगते second equation? Again, Hall coefficient is equal to 1 divided by NE. What is the N? Concentration of electrons. Yes, very good. Concentration of electrons, and E is the charge on that electron. Means first application of Hall voltage is to determine a type of semiconductor. तुमचा जो सेमीकंडक्टर आहे त्याचा टाइप आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. फाइंड करण्यासाठी आपण हे इक्वेशन यूज करू शकतो. म्हणजे जर का तुमचा RH हा पॉझिटिव्ह आला, सियर इफ RH इज द पॉझिटिव्ह, इथे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली तर तुम्ही म्हणणार यस दिस इज द P टाइप सेमीकंडक्टर. इफ युअर व्हॅल्यू ऑफ RH इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू, जर का तुमची RH ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह आली तर तुम्ही म्हणायचं यस दिस इज द N टाइप सेमीकंडक्टर. This is the first application. What is the first application? To determine the type of semiconductor. दोन टाइप असतात, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर. N टाइप सेमीकंडक्टर ची RH ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते. P टाइप सेमीकंडक्टर ची हॉल कोएफिशिएंट ची व्हॅल्यू कशी असते? पॉझिटिव्ह असते. This is the first application. What is the second application? To calculate the carrier concentrations. Okay. You know the equation for the Hall coefficient, RH is equal to 1 divided by PA. या इक्वेशन मध्ये आपण P काय सांगतोय? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स म्हणतोय. P काय सांगतोय आपण? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स. मग करियर कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स हे कन्सेप्ट सेमच झालं ना. मग आपण हा P फाइंड करू शकतो का? याच्यावर? यस, P फाइंड करू शकतो का याच्यावर? What is the modified equation for the P? So P is equal to 1 by RH into E. 1 divided by RH into E. म्हणजे जर का आपल्याकडे होल्स असतील, जर त्यांचं करियर कॉन्सन्ट्रेशन नंबर ऑफ होल्स जर फाइंड करायचे असतील तर तुम्ही हे इक्वेशन यूज करू शकता. For the N type semiconductor, what is the equation for the N type semiconductor? Yes, tell me. Yes, tell me. N is equal to 1 divided by RH into E. RH into E. Carrier concentration in N type semiconductor. आपल्या त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे आपल्याला या N थ्रू भेटतं. So N is equal to 1 divided by RH into E.
Using these two equations, we can find the carrier concentrations. आपल्याकडे जर का p type semiconductor असेल तर तुम्ही हे पहिले इक्वेशन यूज करणार. If we have p type semiconductor, then we can use for the carrier concentration p is equal to 1 divided by RH into E. If we have n type semiconductor, then we can use the n is equal to 1 divided by RH into E for the carrier concentration. This is the second application of the Hall effect. The third and the last application of Hall effect is determination of mobility. What is mean by the mobility? Mobility म्हणजे काय म्हणतो आपण? Mobility. Mobility म्हणजे काय असतं? Okay. Mobility. What is mean by the mobility? Mobility कशाला म्हणायचं? काय असतं हे mobility? Yes, mobility. इलेक्ट्रॉन मोशन मध्ये असणे. yes इलेक्ट्रॉन्स ला जेव्हा आपण टेम्परेचर अप्लाय करतो किंवा जेव्हा त्या एखाद्या कंडक्टिंग मटेरियल मधून सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मधून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत असते. आता बघा इथे एक माझ्याकडे मटेरियल आहे, इथे एक माझ्याकडे असं एक मटेरियल आहे, ठीक आहे. आणि इनिशियली हे त्याच्या आतमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पार्टिकल्स आहेत. इनिशियली याचं टेम्परेचर आहे T इज इक्वल टू 0 केल्विन एवढं टेम्परेचर आहे. पण मी ह्याचं टेम्परेचर चेंज केलं म्हणजे इन्क्रीज केलं. डिक्रीज केलं तर ते ऍज इट इज राहतील. जर का मी ह्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, T इज ग्रेटर दॅन 0 केलं, तर याच्यामधले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हे असतील, हे ऍज इट इज रेस्टला राहतील का त्यांची मोशन मोशन होईल. हे काय होतील इकडून तिकडे असे कुठेतरी रॅन्डम. त्याला काय म्हणतो आपण मोबिलिटी. टू डिटरमाइन द मोबिलिटी. ही मोबिलिटी आपण कशी फाइंड करतो तर म्यू एच. एच स्टँड्स फॉर द हॉल मोबिलिटी इज इक्वल टू RH into sigma. Is equal to RH into sigma. So what is the mu h? Mu h is the Hall mobility. What is the RH? RH is the Hall coefficient. What is the sigma? Sigma काय असतो? काय इंडिकेट करतो सिग्मा? Sigma काय इंडिकेट करतो? Sigma. Where we use the symbol that sigma? Density. Density. हे काय आहे? हे काय आहे? रो कुठे यूज करतो आपण? डेन्सिटीला रो यूज करत असतो. Yes, very good. सिग्मा हे कंडक्टिव्हिटी साठी आपण इंडिकेट करत असतो. वेअर द कंडक्टिव्हिटी. So mu h Hall mobility is equal to sigma into put any value of RH, that is VH into T divided by B into I. So using these two equations we can find the Hall mobility. So these are the three very important applications of the Hall effect. What is the first application? To find or to determine the type of semiconductor. If Hall coefficient is positive, then we can say yes, this is the p-type semiconductor. If our Hall coefficient is negative, then yes, definitely we can say yes, this is the n-type semiconductor. This is the first application. What is the second application? To determine the carrier concentration. So RH is equal to 1 divided by PE. So P is the concentration of holes. So P is equal to 1 divided by RH into E. Using this equation, we can find the carrier concentration in p-type semiconductor. But if we have n-type semiconductor, then we can use the n is equal to 1 divided by RH into E for the carrier concentration. So this is the second application. The last application is determination of mobility. So mu h is equal to RH into sigma. Mu h is the Hall mobility is equal to RH. RH is the Hall coefficient into sigma. Sigma is the conductivity. So mu h is equal to sigma into VH into T divided by B into I. These are the three important applications of the Hall effect. Any doubt, any question, then please ask me.
Okay. Okay. Yes, sir. So please open your notebooks quick fast. Now we can start the numericals based on this chapter. या चॅप्टर वरती जे काही न्यूमरिकल्स असतील ते न्यूमरिकल्स आपण डिस्कस करूयात. सर आमची थिअरीच लिहायची राहिली. ओके, सर्वांचा तोच प्रॉब्लेम आहे. Yes, sir. Yes, sir. आज उद्याच्या लेक्चरला आपण न्यूमरिकल स्टार्ट करू देत. Yes, sir. Okay, sir. ओके, हा येस सर. आपल्याकडे अजून एक 20-25 मिनिट आहे. आपण काय करूयात, एमसीक्यू डिस्कस करूयात याच्यावरती. Yes. ओके, जस्ट 1 मिनिट. सिंपल एमसीक्यू आहेत, फक्त तुम्ही गडबड करायची नाही. एमसीक्यू व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करायचं आहे, त्याच्यानंतरच आन्सर द्यायचा आहे. ओके, तर पटकन सांगण्याच्या नादात किंवा याच्या नादात गोंधळून गडबडून चुकीचं काहीतरी आन्सर द्यायचं नाही. आणि सर्वांनी व्यवस्थित बी केअरफुली इकडे लक्ष द्यायचं आहे. एमसीक्यू व्यवस्थित रीड करायचं नाही तर काही मुलं रिस्पॉन्स देतात आणि काही मुलं गायब असतात, दुसरीकडेच काय करतात. ओके, आय विल आस्क एनीवन रॅन्डमली, मी कोणालाही विचारणार आहे. ओके, ठीक आहे. सो नाउ वी कॅन स्टार्ट or we will discuss the MCQs based on the chapter number 1. So I think my screen is visible. Yes, sir. Yes, okay. See the MCQ number 1. Semiconductor that contains donor atoms and the free electrons belongs to the type N type. N type, sir. N type. What is the first MCQ? Semiconductor that contains donor atoms and a free electrons belongs to a type. असा कोणता सेमीकंडक्टर आहे की ज्याच्यामध्ये डोनर ऍटम्स असतात आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात? N type semiconductor, P type semiconductor, or pure semiconductor, and the last none of this. N type semiconductor. N type semiconductor. Type semiconductor. सगळे agree आहेत? Yes, very good. This is the N type semiconductor. This is the N type semiconductor. If जर का मला पाहिजे होतं की P type semiconductor, तर इथं माझा क्वेश्चन काय असला पाहिजे होता? Acceptor atom. Acceptor. Semiconductor that contains yeah. acceptor atoms. Yes, and Free holes Hole. belong the type. free holes. का vacant holes म्हणावं लागतील? Vacant holes. किंवा vacant holes. Yes, तर आपण काय म्हटलं होतं? Yes, this is the P type semiconductor म्हटलं असतं. If in that semiconductor acceptor atoms and the vacant holes, then we call this is the P type semiconductor. Okay, go to the second MCQ. According to the band theory, metal has both conduction electrons and valence holes, only valence holes, only conduction electrons, and none of these. Read be carefully. What is the MCQ? तुम्हाला काय विचारलाय त्याचा पहिल्यांदा थोडासा बी केअरफुली विचार करा. वाचा ते व्यवस्थित. वर्ड 1 time, 2 time, 3 time, नंबर ऑफ टाइम्स, जोपर्यंत तुम्ही समजत नाही तुम्हाला तोपर्यंत. Sir, only conduction electrons. Only conduction electrons. Okay. Why not first both conduction electrons and the holes? Overlap होता ना sir.
overlap होतं. Yes, any idea, any other? सांगतात मुलं, प्रयत्न करतात, छान. सर्वजण नाही आहेत. Sir, A, both conduction electron and valence electron. Okay. Okay. Mayuri Chavan, are you present? Present आहेत का मयुरी चव्हाण? Absent आहेत. Okay. Aproja. Yes, sir. What is the answer? Both conduction electron and valence hole. Okay. धनश्री, मेटल्स हे कोणाचं एक्झाम्पल आहे? कंडक्टरचं, सेमीकंडक्टरचं का इन्सुलेटरचं? धनश्री हाके, आर यू प्रेझेंट? ओंकार, मेटल्स हे कोणाचं एक्झाम्पल आहे? कंडक्टर. कंडक्टरचे एक्झाम्पल आहे. ओके. निखिल, बरोबर आहे का? निखिल देवकते, बरोबर आहे का? कंडक्टरचे. यस, व्हेरी गुड. सो मेटल्स हे कंडक्टरचे एक्झाम्पल आहे. मग कंडक्टर मध्ये आपण सांगितलं होतं बघा, देर आर ओनली टू बँड्स, कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड. देर इज नो forbidden band. So conduction band and valence band, those two bands are overlap on each other. That's why there is conduction due to only electrons. तिथं फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स मुळेच कंडक्शन होत असतं. Anybody, any question, any doubt? प्रतीक गोडसे, अमोल, No, sir. करेक्ट आहे? ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. थर्ड, acceptor type semiconductor is formed by adding impurity of valency. Please be Trivalent carefully. impurity, sir. Acceptor type semiconductor is formed by adding impurity of valency. 5, 4, 3, 2, 1. 3. 3. 3. Yes, very good. Very simple. Okay, 3. Okay. The Hall coefficient RH is dash dash for metal. Metal साठी तुमचा Hall coefficient कसा असतो? Positive, negative, no sign, any other. जस्ट आताच आपण डिस्कस केलं. Hall coefficient in metal is positive, it's negative, there is no sign or Negative. any other. Negative, sir. Negative. Negative. Why negative? Yes, tell me why negative? Because metals Charge carriers, conduction electrons. ओके, मेटल्स मध्ये जे कंडक्शन होत असतं ते फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स मुळे होत असतं. म्हणजे तिथं तुमचं काय येणार आहे? निगेटिव्ह येणार. काय येणार तुमचं तिथं? निगेटिव्ह. त्याच्यामध्ये होल्स असतात का? नसतात, फक्त इलेक्ट्रॉन्स असतात. Okay, this is the negative. Okay, in p-type semiconductor material, the majority charge carriers are holes, electrons, neutrons, and the protons. Holes. Holes. Yes, very good. Semiconductor that contains acceptor atoms and the holes belongs to the type. P-type. Yes, very good. P-type. The donor type semiconductor is formed by adding what type of impurity? Pentavalent. Pentavalent. 5. Okay, yes, very good. In p-type material, the minority charge carriers are. p-type material मध्ये minority charge carriers कोण असते? Positive holes, electrons, protons, Positive and the holes. neutrons. Positive holes. इलेक्ट्रॉन्स असतील. असतील का असतील? Positive holes. इलेक्ट्रॉन्स.
बाळांनो व्यवस्थित वाचा. मायनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स असतात सर. इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स असते. इलेक्ट्रॉन्स गडबड करायची नाही, गोंधळ करायचा नाही, व्यवस्थित रीड करायचं. ठीक आहे. पी टाइप मध्ये मायनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स असते, मेजॉरिटी होल्स असते. जर का तुम्हाला विचारलं असतं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यस देन यू कॅन से पॉझिटिव्ह होल्स. But minority, then you can say yes, there is the electrons. Okay, there is no hole current in a good conductors because why? Have overlap valence and conduction band. Full of electrons gas? No. Have large forbidden energy gap? D No. option sir. D option, yes, very good. Have overlapping valence band and conduction band. Very good. Okay. What is the 10 number? In p-type semiconductor material, the majority charge carriers are Sagar Gauli, Sagar, Arya Jagtap, 10 number. Vaishnavi, Sakshi More. Yes, sir. काय 10 number sir? Electrons. Majority n type मध्ये कोण असते? Yes, very good. Electrons असते. Yes, very good. The distinction between conductors, insulators and the semiconductors is largely concerned with their ability to the conduct current, the type of crystal lattice, binding energy of their electrons, and the relative widths of their energy bands. कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर आपण हे मॅक्सिमम कोणत्या बेसवरती त्यांना आपण डिवाइड करत असतो? काय कंपॅरेटिव्ह करतो? width of their Option D. energy. Yes, very good. Relative width of their energy bands. Relative width of their energy bands. आपण हेच डिस्कस करतो, या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं तुम्हाला की सॉलिडचं क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसवरती करतो स्नेहल? ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी गॅप, द विड्थ ऑफ द बँड, फॉरबिडन बँड. बरोबर आहे? सो द करेक्ट आन्सर इज डी, रिलेटिव्ह विड्थ ऑफ देअर एनर्जी बँड्स. सो 12 नंबर, ॲट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन ऍक्ट ॲज Semiconductor. conductor, insulator, none of this. What is the MCQ? Read, be carefully. At a room temperature, silicon act as semiconductor, conductor, insulator, or none of this. Semiconductor. किती लोकांना वाटतो कंडक्टर? कोण वाटतंय कंडक्टर? येस, द कंडक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन. येस अमोल, ओके. Insulator, semiconductor. Yes, correct answer is the semiconductor. Silicon हा कशाचा एक्झाम्पल आहे? कशाचा एक्झाम्पल आहे? सिलिकॉन इज semiconductor. But if there is the 0 Kelvin temperature, then silicon act as Insulator. insulator. Yes, very good. If there is the 0 Kelvin temperature, then your silicon is act as an insulator. At room temperature, silicon act as a semiconductor. What is the band gap energy of silicon? Approximately. What is the approximately band gap energy of? Sir, 1.1 EV. 1.1 electron volt. 1.1 electron. Yes, very good. The doping material are called impurity because they doping material are called impurities because they decrease the number of charge carriers, change the chemical properties of semiconductors,
Make semiconductor less than 100% pure. Alter the crystal structure of pure semiconductor. थोड़ा सा विचार करा. If we add the impurity, then the parent material काय होतं? एक आपण Alter the crystal structure of pure semiconductor. alter the crystal structure of the pure semiconductor. Okay. Any other? Decrease the number of charge carriers of semiconductor. Decrease the number of charge carriers. D, sir. B. Change the chemical properties of semiconductor. D. D. Alter the Alter the crystal crystal structure. structure of a pure semiconductor. दुधात पाणी टाकल्यावर दूध हे प्युअर होत असतं का इम्प्युअर होत असतं? Impure. Impure होत असतं. ते प्युअर होत असतं नाही बरोबर. मग वॉटर हे इम्प्युरिटी आहे का काय? जर मिल्क बरोबर जर त्याला कंपेअर केलं तर वॉटर हे काय त्याची इम्प्युरिटी आहे बरोबर. Impurity. मग तुम्हाला काय माहिती त्याचं स्ट्रक्चर बदलतंय का नाही किंवा नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स कमी होतात का नाही, पण एवढं तुम्ही 100% सांगू शकता का नाही की सेमीकंडक्टर नॉट अ प्युअर 100% प्युअर, एवढं तर सांगू शकता का नाही? C, sir. Yes, sir. येस ना. सो करेक्ट आन्सर इज मेक सेमीकंडक्टर लेस दॅन 100% प्युअर. इम्प्युरिटी ऍड केली तर तो सेमीकंडक्टर प्युअर राहत नाही. तुम्ही इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर घेता. We call intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. But if we add acceptor type impurity or the donor type impurity, then this is the pure semiconductor. Again, काय त्याला आपण म्हणू शकतो का तो intrinsic semiconductor? म्हणतोय का? तो काय झाला? एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर झाला. एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे असा की जो प्युअर नाहीये, इम्प्युअर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण इम्प्युरिटी ऍड केलेली असते. So correct answer is the C. Make semiconductor less than 100% pure. बरोबर? Okay. 15 number. The band gap energy of GE is option, sir. approximately 0.7. 0.7 electron volt. 0.7 electron volt. Okay. Kunal Yadav. Kunal Yadav, are you present? कुणाल? अनिकेत शिंदे. Yes, sir. Yes, sir. कुणाल जीई म्हणजे काय हो? जीई म्हणजे काय कुणाल? अनिकेत शिंदे, जीई म्हणजे काय? अनिकेत प्रेझेंट आहेत ना? हा, yes, sir. रितेश जगताप, तुम्हाला माझा आवाजच येत नाही, तुम्ही काय नुसते पीपीटी बघता का? हा सांगा, जी म्हणजे काय? जी म्हणजे काय? दोघं सांगा, कुणाल आणि अनिकेत. काय असते जी म्हणजे? एसआय म्हणजे काय? पिरियोडिक टेबल माहिती ना तुम्हाला केमिस्ट्रीचा? यू नो द पिरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री? Yes. Yes. Okay. Then G stands for and SI stands for. How would I say? Prakash. Prakash. G stands for. Anyone tell me G? Germanium, sir. Yes, very good, very good. Germanium is the example of the semiconducting material having band gap energy 0.7 electron volt. SI stands for silicon. Again, silicon is the example of semiconductor material and having band gap energy 1.1 electron volt. अनिकेत समजलं? जी म्हणजे काय असतं? कुणाल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक आहे. The 16 number, the Fermi level lies at middle of the valence band and conduction band for which type of material? P-type material or the P-type semiconductor, N-type semiconductor, pure semiconductor or the metal?
pure semiconductor. Pure semiconductor means extrinsic semiconductor or intrinsic semiconductor. Intrinsic. Intrinsic semiconductor. Yes, yes. In case of the pure semiconductor or the intrinsic semiconductor, your Fermi level lies at the middle of the valence band and the conduction band. Okay. So today we stop here. अजून खूप सारे MCQ आहेत. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये फर्स्ट न्यूमरिकल्स डिस्कस करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर जे राहिलेले MCQ आहेत ते डिस्कस करणार आहोत. कारण पुढे मे बी एखाद्या MCQ तुमच्या न्यूमरिकल वरती सुद्धा विचारला जाऊ शकतं. ओके, ठीक आहे. सर्वांनी उद्याच्या लेक्चरला नोटबुक प्रिपेअर ठेवायचे आणि जे काही तुमचे नोट्स असतील त्या नोट्स तुम्ही लिंक वरून घेऊ शकता. टीचिंग डायरी आहे ना तुमच्यापाशी, तिथून तुम्ही नोट्स कलेक्ट करा, कम्प्लीट करा. टाकलंय का सर त्याच्यावर? हा, टाकले की तुम्हाला मी कालच दाखवले की कुठं आहे ते. बरोबर ना? काल बघितले ना सर्वांनी कुठून भेटायचं ते. तिथून तुम्ही कलेक्ट करा आणि कम्प्लीट करा. या चॅप्टर मध्ये हा चॅप्टर आता झालेला आहे. याच्यामध्ये कोणाला काहीही MCQ लिहायचे नाहीयेत. आय विल प्रोव्हाइड सेपरेट लिंक. जस्ट आय विल शो इट. सर उद्या घेणार आहे ते पण टाका, जेवढे सुटते तेवढे सोडवतो. उद्या काय करू दे? उद्या जे MCQ तुम्ही घेणार आहे ना ते पण टाका, सुटते तेवढे बरं, ऐका, सोडवतो तुम्ही आम्ही. काय करा, एक स्क्रीनशॉट घ्या. मी काय करतो, स्क्रीनवरती ते विजिबल करतो, स्क्रीन शो करतो. तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. आणि खूप सिंपल आहेत. तुम्हाला वाटलं का चॅप्टर अवघड आहे असं, किंवा याच्यामधलं काय अवघड वाटलं नाही, मग काय करा, तुम्ही हो सर. स्क्रीनशॉट घ्या आणि तुम्हाला जेवढे सुटतील तेवढं ट्राय करा. येस, व्हेरी गुड. Okay, take a screenshot of this slide. Take a screenshot. सर MCQ कुठे आहेत हे? Okay, Example. you can take a screenshot of MCQs. Yes, okay. Second slide of MCQ. This is the third. The last. Okay, सर्वांनी घेतले स्क्रीनशॉट? Yes, sir. I repeat. Yes sir. कोणाचा राहणार राहिला? Yes, ठीक आहे. रोल नंबर जस्ट 1 मिनिट. सेकंड बॅचला कोण कोण आहेत? ज्यांना मी प्रॉक्टर आहे सेकंड बॅच, त्यांनी थांबा. बाकीच्या ऑर्डरने लिव्ह झालं तरी चालेल, मीटिंग लिव्ह केली तरी चालेल. सर येस. आपली एक्झाम ऑफलाईन होणार आहे का ऑनलाईन होणार आहे? काल मुलाला जस्ट 1 मिनिट.